সো আমি জাস্ট আমার র স্কিনটা নিয়ে চলে এসেছি এন্ড তোমরা দেখে বুঝতে পারছো আজকে আমার সাথেও রয়েছে আমার কাক বাবাজি, আমার মুরগি বাবাজি এন্ড অনেকেই আর কি আমি যখনই কথা বলবো না কেন এর মাঝখানে দেখবে মুরগি ডাকতেছে, কাক বাবাজি ডাকতেছে, চড়ুই পাখি ডাকতেছে, বা অনেক সময় দেখা যেতে পারে ঝাড়ু নিবেন, ঝাড়ু। আমার জাস্ট র স্কিন নিয়ে চলে এসেছি। তো এট ফার্স্ট আমি আজকে শুরু করবো আমার লিপস কেয়ার দিয়ে এন্ড ফার্স্টে আমি এটা বডি শপের বডি স্ক্রাব। এটা যদিও বডি স্ক্রাব বাট আমি সবসময় আমার লিপসে ইউজ করি, আই ডোন্ট নো ওয়াই। আর স্কিনের জন্য হচ্ছে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে রোজ ফ্লেভার, একটা ব্রিটিশ রোজ যেটাকে বলে ওইটা, তোমার স্কিনটাকে যে সফট করে দিবে। আর তোমার লিপসে যদি কোনো ডার্ক ডেড স্কিন সেলস থাকে এগুলো জাস্ট রিমুভ করে দিবে এন্ড লিপসটাকে অনেক সফট করতে সাহায্য করে। এখন আমি জাস্ট এটাকে ক্লিন করে আসি। এটি ক্লিন করার পর জাস্ট একটা ভ্যাসলিন ইউজ করে নাও, আর তোমরা জিপ বাম অবশ্যই ইউজ করে নিবে। সো ফেসের জন্য আমি আজকে দ্য বডি শপের শিয়া বাটার এই ময়শ্চারাইজারটি আমার স্কিনে অ্যাজ আ ময়শ্চারাইজার ইউজ করে নিব। আমি আজকে আমার হাতের সাহায্যে এটাকে সুন্দর মতো ব্লেন্ড করে নিব আমার স্কিনে। তোমরা চাইলে একটা ব্রাশ ইউজ করতে পারো, বাট ইটস ওকে ফর মি। ফর ফেস মেকআপ আজকে আমি ইউজ করব দুইটা ফাউন্ডেশন, একটা হচ্ছে ফিট মি মেবলিন শেড নাম্বার 130 অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে আই ম্যাজিক এইচডি ফাউন্ডেশন শেড নাম্বার 4। তোমরা দেখেই বুঝতে পারতেছো যে আমি আই ম্যাজিকটা কি পরিমাণে ইউজ করেছি, যে এটা অলমোস্ট একদম দেখো শেষ, একদমই শেষ। এটা ডিরেক্টলি ফুল কভারেজ একটা ফাউন্ডেশন, আমার যে এত ফেভারিট এটা বলার মতো না। আর ফিট মি তো এটা কে না জানে যে এটা এত 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 ভালো। তো ইয়া এই দুটো জাস্ট এটা নিব আমি মেবি এক ফোঁটার মতো, আর এটা নিব আমি 2 পা। এই জায়গাটাতে মিক্স করে দেন আমি আমার ফেসে ডিরেক্টলি অ্যাপ্লাই করবো। সো ফাউন্ডেশনের পর অ্যাজ আ কনসিলার আমি আজকে আবার দুটো কনসিলার ইউজ করব, যা হচ্ছে এলিগার প্রো কনসিলার অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে মেকআপ মেকআপ রিভলিউশন কনসিলার, যা শেড নাম্বার হচ্ছে C3। সরি আমি তো দেখাতেই ভুলে গেছি, আমি এলিগার প্রো কনসিলারটা দিয়ে আমি আমার কন্টুরিং এর কাজটা করে নিচ্ছি। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ওয়ান ব্র্যান্ড মেকআপ টিউটোরিয়াল দেখতে চাও লাইক W7 অর ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ড অর মেবলিন ফিট মি, যেটার তোমরা ওয়ান ব্র্যান্ড মেকআপ ভিডিও দেখতে চাও তোমরা আমাকে কমেন্ট করে দিতে পারো। তোমাদের কমেন্টের ভিত্তিতে আমি ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম ওই ভিডিওটা করার চেষ্টা করবো, বানাবো। অ্যান্ড ইয়া আমার মোটামুটি ব্লেন্ডিং ডান। এখন আমি জাস্ট একটা লুজ পাউডার দিয়ে আমার ফেসটাকে খুব সুন্দর মতো বেক করে নিব।
আমার ফেসের বেকিং অলমোস্ট ডান। আমার বেকিংটা আমি কিছুক্ষণ পর্যন্ত রেখে দিব যেন একদম পারফেক্টলি আমার মেকআপটা খুব ভালো মতো এটাকে অবজার্ভ করতে পারে। সো নাও আমি এখন আমার আইব্রোজটা করে আসবো। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার আইব্রোজটা, যাই হোক। সো এখন আমি জাস্ট অফ ক্যামেরা আইব্রোজটা করে এক্ষুনি আসছি 2 মিনিটে।
Sure I am.
ছিল আমার আজকের ভিডিও। আশা করছি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিতে একদমই ভুলবে না। তোমরা চাইলে কিন্তু তোমাদের ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডসদের সাথেও এই ভিডিওটি শেয়ার করতে পারো। আর যারা এখনো আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করোনি, কবে করবো ভাই? এখনই করে ফেলো, পাশের বেল বাটনটিও ক্লিক করে দিও যেন আমি নেক্সট কোনো ভিডিও আপলোড করলে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছে তাদের জন্য অনেকগুলো ভালোবাসা। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে এইভাবে সাপোর্ট করার জন্য। আর আজকের মেকআপ লুকটি কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আমাকে জানাতে একদমই ভুলবে না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের কমেন্ট করি। তো আজকে এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।